Okay friends, okay guys, hari ni projek kita nak buat projek mengawal kelajuan bagi barang-barang mesin dan juga yang lainnya. Nanti kita akan tunjukkan. It's a speed controller. So if you have a grinder, a drill which you cannot control untuk ni, so you cannot control the speed on this, but we control speed on this. Yep. So we're going to make one today. We're going to test out a few things. This grinder is 680 watts. So we're going to test out whether it's really 680 watts or is it 680 watts under load. And then we have a dimmer which is rated at 630 watts. Light dimmer. This is a voltage regulator which is rated up to 4000 watts. So we're using Siemens plug. Siemens socket. Sockets. Okay, Siemens sockets. We're using Siemens sockets. 2-gang base. And then we're going to use this to test out how many watts we're getting. Right. Right. Okay, untuk mulakan projek, jom kita start. Kita mula dengan kabel ke switch, daripada dimmer switch ke soket. Right. So in out, yang ni kita guna Siemens punya. Dia ada red, neutral, live, red. Right. Kita start projek. Wire pun dah kena potong. Kita buat simple projek fast one. Guys, lipat untuk selamatkan copper daripada putus di dalam waktu nak screw. Okay, set in. Okay, kita nak screw dekat kulit dia atau sleeve. Next, yang main wire ni kita ke in, lepas tu yang ni out, ni pun dah lipat, masuk kat switch. Tak semua dimmer switch ada tulis in dengan out, ada load dengan supply. Ok, macam ni untuk pegang senang. So kita gripkan lagi biar sleeve tu dia tembus dalam sleeve atau tembus dalam kulit pun tak apa. Yang penting bahagian ni tak loose ini DIY hari ni. Hari ni kita buat DIY. Kalau ikut betul kita boleh pakai kabel tie atau nak kabel gland. Kabel gland kita tebuk sini lah. Right? Atau ikat dia. Ikat kabel kat dalam. Tapi nak kemas kabel tie, kabel gland. Okay, next. Buat kabel kat sini. Tengok in, out. Settle ni dulu. Bahagian ni dah settle. Pasang earth dulu. Right. Okay. Neutral. Neutral dah. Live. Nampak ni, earth, neutral, live. Okay guys, kalau bagi mereka yang nak buat secara kemas, nak tahan lama, recommendation gunalah fajar kabel. Dan bahagian nak sambung kita guna mega kabel 1.5 atau 2.5. Right. Alright.
control speed dah settle. Setelah dah settle, kita akan test. Okay, geng, guys, kita nak test reading power speed dia ni, grinder. Kita nak reading watts dia. Okay, yang kuning tengok yang warna kuning tu. Yang kuning tu ialah watts reading. Right. On. Okay, so walaupun grinder tu 680 watts, we're getting about what, 290? Ya, Because it's not under load. So when it goes under load, like you're grinding something, baru dia naik. dia naik lah to maximum of 680 or whatever lah. This is 680 watt, right? Yes, this is a 680 watt grinder. Okay. Okay guys, sekarang kita try dengan speed controller. Alright. Off. This is here, right? Yes. Alright. And grinder masuk. Okay guys, grinder kita masuk sini. Sini dah off. Sini on. Okay. On sini. Ini pembukaan dia. Fokus yang kuning Ini watts. Sekarang kita dah settle bahagian ni, speed controller untuk grinder. Dan kita nak try satu lagi projek, iaitu regulator. Sebut di sini. Okey, 4000 watt. Now, what I want to say is, we're using a dimmer. This dimmer is rated at 630 watts. This grinder is 680 watts. So, most of the time under load you will never reach 680 watts. But let's say one day you do reach 680 watts. What happens? Something wrong with this. You'll burn this. So, that's why we're going to try 4000 watts. This is rated at 4000 watts for this grinder. So ideally you should use something which is higher than the load which you're going to use, because not all grinders are going to be 680 watts. Because the heavy duty will be more than that. It's about 1000 watts, right? Around 1000 watts. 1000 watts grinder. So a 1000 watt grinder, if can't you use a dimmer. Yeah, if you use a dimmer or any other, some fellas I know they sell with the volume control thing, potentiometer. Potentiometer? Potentiometer. 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 Those definitely cannot take high voltage. Ya, untuk pengetahuan apa bagi mereka yang nak pakai dimmer ni, okey, speed controller ni, yang nak guna grinder terlalu banyak, banyak sangat gunalah. Oh, okay. Okey, banyak sangat guna grinder ni, okey, sesuai dengan dimmer yang ni. Small grinder. Okey, grinder yang kecil Tapi kalau yang pakai heavy duty, okey, recommendation jangan gunakan dimmer ni, guna yang ini. Okey, 4000 watt. Sebab grinder yang besar boleh cecah 1000 watt ke atas. Yeah. So kalau 1000 watt ke atas, yang ni boleh terbakar. The dimmer. Dimmer akan terbakar. So ini Also, untuk barang kecil sahaja. Also another issue with using a dimmer, when it's new, yes, it can take 630 watts. But over time, as there's carbon build up inside or dust, dirt, especially you grinding, there's going to be a lot of dust. Obviously, this is not going to be 630 watts anymore. It's going to drop. So eventually, this will fail. Somewhere in the future, this is going to fail. So lama-kelamaan akan rosak juga disebabkan habuk benda yang kita grind, kita
kita potong dinding, kita buat wiring ke apa benda, habuk tetap masuk. Yeah, especially you're gonna potong dinding lah. That's quite a heavy load and a lot of dust. So bila habuk dah masuk, dia punya dimmer tak berfungsi sangat. Won't be 100%. Tak ada 100%. Right? Right, so let's try. So, benda seterusnya daripada dimmer switch, kita buka dan kita guna variable voltage regulator. Okey, 4000 watt. Okey, sini pun ada input dengan output, kita follow pada live dengan neutral. Okey, kita hanya tak nak connectkan earth. Okey, sebab ini sebagai demo sahaja. Right? Kalau biasa nak sambung, bagi mereka yang nak pakai benda ni, kalau boleh sambungkan earth ke body dia ni. Jom kita settlekan benda ni. Okay, live neutral, kita masuk neutral kat sini. Live, masuk live. Ni input live neutral. Okay guys, input daripada main masuk sini, ni output. Next. Okay, neutral. Okay, next. Okay guys, ni input input, output. Kita tak pakai earth. Okay, ni demo sahaja untuk guna 4000 watt punya regulator ni. Bawa regulator, kita pasang balik. Okay, kita akan try grinder tersebut dengan variable voltage regulator ni. Okay, kelajuan dia lain daripada yang ini. Okay, yang ini terus on. Kalau yang ni di on. Okay, yang ini tak ada bunyi dia terus boleh kontrol. Memang bagi saya lah, saya rasa yang ni puas hati. Okay, kita try sekarang. Test. Kita try ni. Okay, ini minimum sekali. So we tried the dimmer and also we tried the variable voltage regulator. This is rated at 4000 watts. So if you're using a bigger grinder, anything which is like 1000 watts or machinery, benda yang kita nak pakai untuk bagi kontraktor lah, benda yang 1000 watt ke atas, recommendation yang ini. This one. Of course you don't do it like this. Kalau boleh buatlah yang cantik sikit, kotak or something lah. Buat kotak. Alright. Ini kita bagi sampel cara nak buat. This is the most common one. Okay. I think the price now is around the same. If you get this from Shopee also, it's about 20 lah. 20 ringgit, and this is about 15, 16 ringgit. So not much difference, but a whole lot of difference when it comes to power watts. Right. So now we're gonna try. Panas. Okay. Ni. Okay. Maximum 1000 watt, 1000 watt. Lampu 1000 watt. Okay, this one untuk ni. Yang ni pula bench grinder. Fast one. Slow. Maju.
Maximum. Right. 500 watt. Drill. Bosch. Okay. Tekan. Maximum. Kita try vacuum pula Slow. Sedut. Maximum. Can see what? See how short you are. Now main. Why you don't want to grow? Nak patah. Okay. Ah. Okay. Must carry this. Where you go now?